Hi friends, in this video let us see today second sem BCom SCP Computer Accounting with Tally Prime important questions ನೋಡೋಣ. First 2 marks questions. What is payroll accounting? What is an e-way bill in GST? How is TDS transaction recorded in Tally Prime? Define data sorting in Excel. Mention the advantage and disadvantages of manual accounting. Write the path of purchase return. How can you change the font size in Excel? What is a stock item? What is computerized accounting? What is Tally Prime? Name any two inventory vouchers in Tally Prime. How do you enable TDS in Tally Prime? ಇದಿಷ್ಟು 2 marks question ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next 5 marks questions ನೋಡೋಣ. How does Tally Prime facilitate the filing of GST returns and generating reports? Explain the process of recording TDS on expenses and its impact on financial accounting in Tally Prime. Write entry on sales return, credit note entry in Tally Prime. How do you create Tally wallet in Tally Prime? What are the benefits of filtering? Explain the steps to sort data in Excel. Differentiate between manual accounting and computerized accounting. Write a note on about real-time computerized accounting software. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 marks ಕ್ವಶನ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅರೌಂಡ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಹೌ ಎನೇಬಲ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಪ್ರೈಮ್ GST. Define COUNTIF function in Excel with syntax and steps to use and examples. Explain the need and importance of computerized accounting system. Explain features of computerized accounting. So this to 10 marks ಆಗಿರುತ್ತೆ. So these are the important questions of computer accounting and with Tally Prime. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 40 marks ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೇನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 marks and 5 marks and 10 marks.